Tras el incident del restaurante, Lami pienso que ya había terminado con Beatriz. La gente de Tuduan Wada volvía a ocuparse de sus asuntos y los chismes habían disminuido. Incluso lo había enviado los papeles del divorcio. Por una vez, su vida transcurrió tranquila hasta que un domingo por la mañana, Beatriz reapareció. A las 6:30, Mama Lami fue a barrer el recinto. Al abrir las puertas, dio un salto hacia atrás, Beatriz estaba allí. Tenía un aspecto diferente, con la barba afeitada, un caftan blanco almidonado, una bolsa de comida y una biblia bajo el brazo. Sonrió, Mama, he venido a saludar a mi esposa. Mama Lami salió rápidamente y cerró la puerta con llave. Ya no es tu esposa, dijo Mama Lami. Beatriz rió entre dientes, Mama, no digas eso. Solo estamos teniendo un pequeño malentendido. Ya conoces a las mujeres y su temperamento. Mama Lami se mantuvo firme, Beatriz, no te pares frente a mi casa como un sacerdote. No eres bienvenido. Para su sorpresa, Beatriz no gritó. En cambio, suplicó, solo 5 minutos, Mama. Déjame hablar con ella. No quiero verte, respondió Mama Lami. Beatriz extendió la bolsa que tenía en la mano, compare puello y name. Al menos recoge eso. Pero Mama Lami se cruzó de brazos, cuando la abofeteabas, también trajiste name de disculpa. En ese momento, la falsa sonrisa de Beatriz desapareció. Bueno, ahora dil que vine en paz. Pero si sigo ignorandom, lo demostrar que sigo siendo su esposo. Mama Lami entrecerró los ojos, eso es una amenaza. Beatriz volvió a sonreír, Mama, estás tergiversando mis palabras. Oh, Dios te bendiga. No peleemos. Y dica esto, de yo quiero la bolsa de nylon con la comida, se dio la vuelta y se marchó. Dentro de la casa, Lami comía pap y acara. Cuando su madre regresó, de yo quiero el nylon sobre la mesa con disgusto. Tu terrorista vino esta mañana. Lami hizo una pausa. ¿Quién? Tu ex león. Lami se incorporó. Mama, ¿qué dijo? Dijo que vino en son de paz. Si la paz falla, vendrá en otra forma. Lami susurró, que lo intent ahora. Cualquier en desgracia otra vez. Su madre se sentó a su lado. Tienes que tener cuidado, hija mía. Este hombre es inestable. Lo sé, Mama, pero no voy a escaparme y volveré con él. Nunca más. Al día siguiente, Lami estaba en su tienda cuando entró un hombre con una gorra marrón. Buenos días, tía. Quiero una buena loción para mi esposa. Lami sonrió. Tenemos muy buenas. Sientes, por favor. Empezó a preguntar el color de piel de su esposo y que necesitaba exactamente. Pero algo se sentía extraño. El hombre sudaba más de lo normal. Respondía con brevedad y no dejaba de recorrer la tienda con la mirada. En cuanto ella se giró hacia el mostrador para buscar la loción, salió corriendo. Salió y vio un jeep negro aparcado a 2 postes de su tienda. Dentro, Beatriz estaba sentada tras el cristal, observándola. Se quedó paralizada al cruzarse sus miradas. Antes de que pudiera reaccionar, él se marchó. Esa noche, Lami cerró la tienda temprano y corrió a casa. Ya les había contado a sus amigas sobre las recientes acciones de Beatriz. Candy se acercó frunciendo el seno, seguro que ese hombre no tiene jazz. Empieza a comportarse como un espíritu de pueblo. Lami pasaba por la habitación, no sé qué hacer, pero presiento que me espera un buen viaje. ¿Debería ir a la policía?
En ese momento, entro rota, levantando el teléfono. Lo he visto. Su nueva publicación de Facebook. Leo en voz alta, avisas el diablo entra en tu esposa, pero los hombres de verdad no se dan por vencidos. La aten hasta que regresa. Volverá pronto. Recuerda mis palabras. Lami se levo la mano al pecho, Beatriz publicó eso. Candy Asensio, definitivamente está obsesionado. Lami negó con la cabeza, pero no solo está obsesionado. Y es peligroso. Mañana hablar con la fiscalía. A la mañana siguiente, Lami se despertó con un mensaje de Beatriz, todavía tengo tu vestido de novia. Puedo quemarlo, pero no acabará bien. O puedo colgarlo y esperar que lo vuelvas a usar. Tú decides. Lami miró el mensaje conmocionada y asustada. Esa noche, presentó una denuncia policial. El oficial de guardia le preguntó, ¿tienes pruebas? Lami presentó el mensaje, las fotos, el teléfono roto, sus documentos judiciales y la publicación de Beatriz en Facebook. El sargento negó con la cabeza, algunos hombres no quieren el alma blanca. Quieren la guerra. Por la noche, Lami no podía quedar sola en su habitación. Fue a la habitación de su madre. Mamá, ¿why esa nunca me suelta? Preguntó. Su madre se sentó a su lado y le tomó la mano. Entonces lucharemos con oraciones, con la policía, con un abogado, con todo hasta que seas libre. Completamente libre. Lami miró el cielo nocturno por la ventana. Las estrellas centillaban apaciblemente, pero sabía que no había nada de paz en su vida en ese momento. Como era de esperar, Beatriz no se tomó la denuncia policial a la ligera. Estaba avergonzado y muy enojado. ¿Cómo puede una mujer con la que mi case pagando el precio de la novia llevarme a la policía? A mí, un hombre adulto y gesto. Así que decidió intensificar la situación usando el estilo familiar nigeriano. Ocurrió un miércoles por la mañana. Lami y su madre estaban en casa cuando oyeron el chirrido de un kiki afuera. Lami miró por la ventana y se quedó paralizada. Tres hombres con trajes típicos bajaban del kiki. Uno era su tío político, Pam. El segundo era el primo mayor de Beatriz, y el tercero era el pastor Bulis, quien sostenía una Biblia como un micrófono. Mama Lami abrió la puerta lentamente. Sí, ¿puedo ayudarla? El tío se aclaró la garganta. Mi sugro, buenos días. Venimos en paz. ¿Qué clase de paz levacaras largas tan temprano en la mañana? Replicó Mama Lami. El pastor Bulis sonrió. Señora, somos hombres de Dios. No hablamos con amargura. Lami salió de la casa en ese momento. ¿Qué está pasando? El tío le alzó la voz, has traído vergüenza en nuestra familia, Lami. Vergüenza. Tu esposo ha estado llorando. Tu asunto ya ha llegado a la reunión de ancianos. Lami parpadeó. ¿Está llorando porque me niego a dejar que me mate? ¿Matar? El primo de Beatriz replicó, solo estás usando una gramática exagerada. Su corrección, ahora abuso? Su liderazgo, ahora maldad? Mama Lami se interpuso entre ellos. Sí? Di lo que viniste decir y vite. Este es mi complejo, no un tribunal de familia. El pastor Bulis dio un paso al frente. Abrió su Biblia dramáticamente y miró a Lami, Hija, la Biblia dice en Proverbios 14:1 que la mujer sabia edifica su hogar. Lo que estás haciendo es destrucción. Lami se cruzó de brazos, dijo esa misma Biblia que un hombre debía bofetear su esposa cuando está enojado?
¿Acaso José Abafidio a María cuando cometió errors? No tergiverses la palabra, adverso el pastor Bulis. Estás caminando en rebeldía. Lami lu preguntó al pastor, si yo fuera tu hija, ¿dirías lo mismo? El pastor hizo una pausa y luego apartó la mirada, pero el tío Guam continuó, no venimos aquí a debatir sobre la Biblia. Venimos a decir que regreses a casa. Punto. Mama Lami rio con amargura, ahora bien, después de romper el espíritu, ¿quieres romper los usos? ¿Sabes siquiera por qué así fue? Todos guardaron silencio. Se volvió hacia el pastor Bulis, lu rompió el teléfono, lu rompió la autoestima, lu destrozó todo. Cuando intentó explicar, él dijo que él era el hombre y que no necesitaba permiso para hacer el daño. Luego se enfrentó al primo de Beatriz, dices que le faltó el respeto porque quería comer tranquilamente. Abi, porque quería que su madre la visitara una vez al mes. ¿Eso es falta de respeto? Y luego se volvió hacia el tío Guam, dices vergüenza. Lo que es vergonzoso es como defiendes el abuso. Esto no es 1960. Mi hija no va a volver a esa prisión porque ustedes tienen miedo de los chismes. En ese momento, sonó el teléfono de Lami. Era Beatriz llamando. Su madre lo arrebató el teléfono, contestó con el altavoz y dijo, Beatriz, dile a tu delegación que se vaya. Mi hija no es ganado. No la transferen de vuelta a tu recinto. Beatriz respondió, Mama, si no vuelve a casa, iré yo mismo a cargarla. Mama Lami, furiosa, dijo, intentalo y te mostrar la nueva policía de nuestras calles. Luego colgó. Los visitantes se marcharon furiosos, pero antes de que lo hicieran, el pastor Bulis advirtió a Lami, Dios no se burla. Te estás maldiciendo. Mama Lami gritó desde detrás de las puertas, si hay alguna maldición aquí, es la que Beatriz leva a cuestas como esa gana debiera desaparecer. Esa noche, Beatriz se sentó en la oscuridad, hirviendo de rabia mientras la voz de Lami resonaba en su cabeza, no voy a volver. Apretó los dientes y murmuró, ¿crees que esto ha terminado, Lami? Me asegurar de que te arrepientes. Aunque si lo último que haga. Soy tu león, y nunca podrás escapar de mí. Para bien o para mal. Como el drama familiar y la intimidación espiritual habían fracasado, decidió cambiar de estrategia. Había intentado rogar, había intentado mandar e incluso había intentado avergonzar a su familia. Ahora decidió hacer lo único que arruina reputaciones más rápido que un rayo en una estación seca, empezó a difundir mentiras. Empezó con rumores en los mercados. Lami había ido sola a comprar comida al mercado de Tinid. Mientras evaluaba el precio de las verduras, vio a dos mujeres cerca del almacén de tomates que susurraban y la miraban. Ella. Es ella. La chica que salió de la casa de su marido. Hoy que le dio una bofetada y se rompió una botella en la cabeza. Lami se giró lentamente, pero las mujeres apartaron la mirada rápidamente y empezaron a fingir que cantaban con ella. Suspiró y se alejó rápidamente. Al anochecer, la situación empeoró cuando Candy entró corriendo en su tienda con el teléfono en la mano. Carino, no vas a creer lo que publicó tu ex León. Lami tomó el teléfono, y allí estaba, la publicación de Beatriz en Facebook, algunas mujeres son desagradecidas. Les das amor, dicen que es control. Les das orden, dicen que es abuso. Que Dios proteja a los hombres de verdad de las Jezebels encubiertas. En la sección de comentarios, sus amigos lo aclamaban, esquivaste la bala, hermano.
No es tu culpa. Ahora que se con una mujer que le vergüenza. Sé fuerte, hermano. Dios te dará una mujer de verdad. Lami ese estremeció, acaba de lamar Jezebel, Sisio Candy, que hombre tan descarado y malvado. Ahora está difundiendo mentiras para llamar tu atención. El domingo, Lami decidió asistir a un servicio juvenil en la iglesia de su prima para despejarse. Apenas había entrado al recinto de la iglesia cuando un grupo de mujeres se dio la vuelta. Una incluso susurró en voz demasiado alta, esa es la que dijo a su marido. Dijo que era demasiado fuerte para ella. ¿Se imaginan? Lami fingió no oír y siguió caminando. Y entonces, durante el testimonio, una mujer se levantó y dijo, doy gracias a Dios por mi marido. Aunque veces grita, me somito a él, y Dios está bendiciendo nuestro hogar. Casi toda la iglesia se giró para mirar a Lami. Estaba quieta como una estatua, diciendo que la tierra se abriera y se la tragara. Al llegar a casa, se lo cantó a su madre, y ahí fue cuando se incendió la llama. Mama Lami se levantó, se quitó la liga del pelo y dijo, te refieres a que te llaman Jezebel en internet y dicen que la enganabas. Lami, ve y trae mi bata ahora mismo. Vamos a casa de su familia a mostrarles la crisis. Mama, no. Tranquilos. Que calma? Beatriz guerra, luder guerra a la vieja. Te cargo durante 9 meses, no para que el hijo de nadie use tu nombre en broma. Mama, no te preocupes. Solo estoy reuniendo mis pruebas. La batalla ha pasado a los tribunales. La gata que calmó el vaso fue cuando el vecino de Lami entró corriendo a su tienda de repente. Lami, ven a ver. Otra publicación de Beatriz. Esta vez fue peor, última hora. Tengo pruebas de que mi esposa salía con su antigua compañera de clase antes de escaparse. No soy tonto. Pero los hombres deberían brillar en los ojos. Había subido una vieja foto borrosa de Lami y en Juma de sus días en Nueva York. El pai de foto decía prueba. Esa noche, Lami se sentó en el suelo de su habitación, frustrada y enfadada. Rhoda y Candy se sentaron con ella y le preguntaron, ¿quieres que vayamos a una emisora de radio y limpimos tu nombre? Lami negó con la cabeza, no pienso volver a explicar nada al mundo. Voy a luchar contra él. ¿Cómo? ¿Espiritualmente? Lami se levantó y cogió el teléfono, no, legalmente. Marcó un número y una voz femenina respondió, hola, lo habla el abogado Kaka. ¿Con quién hablo? Me llamo Lami. Necesito ayuda. Necesito demandar algo por difamación y estoy dispuesta a luchar hasta el final. Mientras tanto, Beatriz estaba en su casa disfrutando de una botella de cerveza y sonriendo, pronto suplicará volver. No ha visto nada. Se derrumbra bajo prisión. Ahora bien, el abogado Kaka no era una abogada cualquiera. Lavaba el pelo corto, siempre vestía trajes ancora con hombreras llamativas y trabajaba como si tuviera 10 testigos detrás. Su despacho estaba lleno de citas enmarcadas como, el silencio no es sumisión. El matrimonio no es una sentencia de muerte. Si te pega, ve a juicio. El día que Lami entró en su oficina, apenas levantó la vista. Solo dijo, siéntate. Empieza a hablar. Lami lo contó todo, desde el abuso, las amenazas, la prisión familiar y las mentiras en línea. La abogada Kaka la escuchó, escribiendo en su portátil. Entonces levantó la vista y dijo, no te estás alejando de un hombre sin más.
Te estás alejando de un manipulator de pura cepa. Pero no te preocupes, nos encontraremos con el donde no puede gritar, en los tribunals. 3 días después, Beatriz recibió un sobre. Dentro contenía una petición de divorcio, una solicitud de orden de alejamiento y una invitación para comparecer ante el juzgado de primera instancia de Jos Beatriz S. Rio a Carcajadas. Juzgarm? Beatriz Pam, el león del mercado de hoy. Arrugo el documento y jacto, más vale que si una broma, porque se atreve a presentarse ante el tribunal, la desenrer. Por desgracia, no fue una broma, porque 2 semanas después, el juzgado estaba lleno de gente. No porque les importara Lami, sino porque a la gente le encantaba el drama. Mama Lami lavaba un grueso chal marrón y estaba sentada en primera fila, abanicándose agresivamente. Lami entró con un sencillo vestido negro, de pie junto al abogado caca. Parecía tranquila, pero por dentro, lu ardía el pecho. Beatriz entró último, de nuevo con un caftan blanco y fingiendo cadera. Caminaba como si acabara de resucitar. El magistrado leo las acusaciones, abuso emocional, agresión verbal, difamación y acoso. Beatriz levantó la mano de inmediato, mi señor, con el debido respeto, todos son mentiras. Solo está enfadada porque la corregí con cariño. El abogado caca se puso de pie, esa corrección implicó romper el teléfono, acosarla, insultar a su madre y publicar mentiras sobre ella en redes sociales. Beatriz suspiró con fuerza, las mujeres son simplemente emotivas. Siempre malinterpretan todo. Si yo fuera realmente abusivo, ¿seguiría viva? La sala del tribunal es lleno de risas. El juez frunció el seno, señor Beatriz, es peligroso decir eso. Beatriz sonrió, solo digo la verdad, mi señor. Cuando luego el turno, Lami se puso de pie con Valencia para hablar, no vaina destruir a nadie. Solo vaina decirlo yo misma, me estaba convirtiendo en alguien que no reconoce. Siempre tenía miedo, siempre guardaba silencio y siempre me disculpaba por respirar mal. Si no me hubiera ido, habría acabado en un hospital o algo peor. No lo odio, solo quiero paz. Quiero recuperar mi libertad. La sala del tribunal estaba en silencio. Incluso el magistrado dejó de escribir. El abogado caca presentó fotos impresas de Silas Rodas, la mano magalada de Lami y capturas de pantalla de las publicaciones en línea de Beatriz. Al concluir la audiencia, el magistrado anunció que el caso se reanudaría en 2 semanas. Ambas partes debían mantener la calma y evitar cualquier contacto. Pero Beatriz se giró hacia Lami al pasar y lo susurró, ¿quieres desenlarme en el tribunal, ABI? ¿Te arrepentirás? Esto es solo el primer asalto. Antes de que la seguridad pudiera detenerlo, perdió los estribos y se abalanzó sobre ella, gritando, mujer ingrata. Después de todo lo que hice por ti. Rhoda gritó de inmediato, tócala ahora y te mostraré la locura. Candy agarró una botella de agua metálica y la levantó como un arma, lista para defenderse. Mientras Mama Lami gritaba, Beatriz, Dios te castigará. La seguridad del tribunal lo derribó rápidamente y lo sacó a rastras. Esa noche, Beatriz estaba en su sala de estar, dando vueltas furioso. No podía creerlo. La misma mujer que una vez temblaba cuando el alzaba la voz ahora lo arrastraba a los tribunals como a un niño dulce. Había perdido los estribos en público y estaba empezando a perder el control de su imagen. La gente ya no lo aclamaba como el león. Ahora, algunos incluso lo llamaban el león local que muerde la carne equivocada. Respiró hondo, miró la foto de Lami en la pared y murmuró, si no puedo tenerte,
Nadia Lohara. Morimos aquí. Mientras revisaba Facebook, leyendo los comentarios bajo la publicación de apoyo de Lami, algo en su cabeza se quebró. Necesitaba cambiar de estrategia. Si así es como quieres terminar esto, simplemente desaparecer. Que el mundo es libre de mí. Luego lo envió a Lami. Lami, que estaba con su madre en ese momento, quedó paralizada al ver el mensaje. Cuando Mama Lami lo vio, susurró, manipulación, segunda parte. Lami suspiró y lo respondió con un simple mensaje, por favor, busca ayuda. Te deseo paz. 5 minutos después, Beatriz publicó una selfie con el rostro apagado y seco, con la leyenda, adiós al mundo falso. Rezan por mi alma. Sus amigos corrieron a su casa esa noche y se sorprendieron al encontrarlo bebiendo cerveza. Sin veneno en cuerda. Solo drama. Beatriz gimió, ya que quieren arruinarme, los arruinar yo primero. Al día siguiente, un joven llegó a la tienda de Lami con un sobre. Na oba Lami, Asencio. El joven lo entregó el sobre y salió disparado. Ella lo abrió y leo, ¿crees que ya eres fuerte? ¿Crees que el mundo te aplaude? No olvides que una serpiente no silba cuando está a punto de morder. Pregúntale a tu Superman, Danjuma, si le gustan las sorpresas. En ese mismo momento, Danjuma estaba en su obra, observando las obras cuando dos jóvenes se lo acercaron. Fingieron estar ali trabajando. Uno de ellos dijo, ¿eres Danjuma? Asencio, y antes de que se diera cuenta, el otro le dio una bofetada por la espalda. Deja en paz a la esposa de otro, gritaron. Danjuma se giró bruscamente y le dio un puñetazo en el pecho tan fuerte que aterrizó en el cemento. Se giró listo para asestar un uppercut al segundo, pero este escapó y huyó. Su capataz corrió hacia él, ¿no son esas personas? Danjuma escupió al suelo y dijo, no te preocupes, son mosquitos descarriados. Cuando Lami recibió la carta, llamó a Danjuma de inmediato. Y cuando él lo contó lo sucedido, rompió a llorar, siento mucho que estés en esto por mi culpa. Ni siquiera sé por qué quería meterte en esta locura. Danjuma se encogió de hombres, no es nada. No me hicieron nada. Loro en más, Beatriz nunca se detendrá. Pero Danjuma dijo con firmeza, no lo tengo miedo, Lami. Escucha, no es culpa tuya que no supieras que estaba tan loco. Solo ten paciencia y recuerda que puedes avisarme cuando necesites mi ayuda. Hizo una pausa y luego preguntó, ¿por qué siempre estás tranquilo, incluso cuando no deberías estarlo? Danjuma sonrió con tristeza, porque he visto tormentas antes y he sobrevivido. Lami sonrió, pero se lo encogió el corazón al recordar a la mujer que ahora estaba junto a Danjuma, su prometida. Desafortunadamente, era demasiado tarde para echarse atrás. Beatriz, por su parte, seguía enviando mensajes a Lami, vuelve a casa solo una noche. Lo arreglaremos todo. Si aceptas cancelar el divorcio, lo olvidaré todo. Sigo siendo tu esposo. Por ley, debes volver. Lami vio los mensajes y lo bloqueó en todas partes, a pesar de que seguía recibiendo nuevos números para contactarla cada vez. Pronto llegó el día de la audiencia, y incluso personas sin conexión con el caso acudieron a ver películas gratis. Se había corrido la voz por Joss, como humo, sobre el hombre león y su esposa, que se arrastraban, y ese era el último día. Todos los demás llegaron temprano, mientras que Beatriz llegó tarde.
Vestia de nuevo una agbada blanca y gafas oscuras, y caminaba dramáticamente con su habitual paso orgulloso. En cuanto ese siento, ese quito las gafas y lo susurro a su prima, Miriam. Hoy la recuperar o lo destruir to do. Cuando ese anunció el caso, ambas partes se pusieron de pie. El magistrado alhajigaba se aclaró la garganta y miró por encima de sus gafas. Esta es la audiencia final. El tribunal escuchará los testimonios y emitirá un fallo. No volveremos a tratar ninguno de estos asuntos después de hoy. Empecemos con el testimonio del demandante. Lami dio un paso al frente, mi señor, durante mucho tiempo pensé que yo era el problema. Cada vez que gritaba, creía que lo provocaba. Cada vez que golpeaba la mesa, pensaba que era amor mezclado con esters. Pero el día que empecé a sentir más segura fuera que en mi casa, supe que no estaba casada, estaba en prisión. Hizo una pausa y respiró hondo, no quería ir al tribunal, pero necesitaba recordarme que mi voz puede ser escuchada y que mi dignidad no es opcional. No estoy aquí para suplicar. Estoy aquí para poner fin a lo que nunca debió haber comenzado. Beatriz se levantó de un salto, miente, mi señor. Nunca la toque sin razón. Está manipulando a todos con sus lágrimas. El juez golpeó el mazo, señor Beatriz, controles. El abogado caca se puso de pie con seguridad, mi señor, puedo enviar la grabación del señor Beatriz amenazando a la demandante por WhatsApp. Presionó el botón de reproducción, y la voz de Beatriz resonó, cree que los tribunales pueden salvarla. Suplicará por volver. Destruir tanto su reputación que ni siquiera la iglesia la defenderá. Entonces llegó la verdadera sorpresa cuando el abogado cacalamo a la tía de Beatriz como testigo. La tía Talatu subió al estrado nerviosa, sí, soy la hermana menor del difunto padre de Beatriz. El abogado cacalu preguntó, ¿alguna vez presenció algún comportamiento violento por parte de Beatriz? La tía Talatu dudó y asenció, sí. Un día, vine de visita y six a Beatriz gritando a Lami porque no lo había puesto la pimienta justa a la sopa. Incluso la empujó violentamente contra una silla. Beatriz se levantó en shock, tía, ¿tú también? Lo enfrentó sin complejos, necesitas ayuda, Beatriz. Pero tu orgullo no te la permite. Después de que ambas partes dieran lo mejor de sí, el juez bajo la vista, jodió sus expedientes y finalmente habló, el matrimonio no es guerra ni conquista. Lo que hemos visto aquí es a un hombre que cree que el amor debe venir acompañado de miedo, pero ese no es nuestra ley, ese no es nuestro destino y eso no es justicia. Se ajustó la toga y los miró a los ojos, este tribunal concede el divorcio completo a Lami don. Cualquier otro acoso por parte del señor Beatriz resultará en prisión. La orden de alejamiento será permanente. Caso cerrado. Cayó el mazo y la sala del tribunal estalló. Victoria. Beatriz se quedó paralizado, avergonzado y incrédulo. Escapó del tribunal y entró en su recinto como un ladrón. Su primo lo siguió y se burló, por fin la has perdido. Gran Superleón. Beatriz no respondió. Miró al cielo y sintió que su propia sombra lo recazaba. 3 meses después de la sentencia judicial, Lami por fin era libre. Ya no recibía mensajes amenazantes en alaraba hasta quedarse dormida, y ya no necesitaba fingir que el abuso emocional era solo la forma en que algunos hombres demostraban amor. Por otro lado, Beatriz era ahora una sombra de lo que era. El león, una vez orgulloso, se había convertido en un gato malador común y corriente.
Y la gente no quería que lo asociaran con el hombre de la desgracia, como ahora lo llamaban. Un día, incluso oyó a alguien decir, gritas como Beatriz. Espero que no te conviertas pronto en golpeador de mujeres. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su nombre se había convertido en un insulto. Gracias por ver esta historia. Comparte tu opinión sobre la historia conmigo en la sección de comentarios. Dale me gusta a la historia y compartela con tus series queridos. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Hasta que les traiga otra historia. Adiós.